her, her girls. Okay, good. Ольга, добрий день. Добре. Окей, Константин і Ірина, хто хоче з вас перекладати? Hello, вітаю всіх. Я буду сьогодні перекладати, спробую. Добре. I'm going to translate. А я завжди буду in case of emergency. Okay, so they volunteer. We have volunteers. This is great. I think it's another layer, you know, of therapeutic relationship that like they listen English and I heard it like, oh, just come and smile to us and speak some English and we will feel, and it's already feel great because feel that you know, in different reality, it gives a sense of different reality already. So так, дякую, Ірина. Дякую, Константин. Дякую всі. Yeah, so thank you, Joe. Thank you, Sal, for your early energy. I think Should we begin? Yes. We can start, and I see that more people logging in, but it's okay. Yeah. Yeah. Тож ми будемо починати. Доброго дня. Доброго. Hello, everyone. It's great to see you all. Вітаю всіх, дуже радий, що ви долучаєтеся. Last week, Joe Restuccia was with you, and I was not, but this week I'm taking over for him. So we have sort of a teamwork that we're using. Минулого разу з вами Джо був, і сьогодні я, тож ми працюємо такою командою один за одного. So for those of you who have attended multiple meetings with us, you know that we always start with a short summary of what happened last week. Ті, хто вже мають традицію долучатися до нас, ви знаєте, що у нас є на початку занять наших зустрічей завжди невеличкий самері, тобто підведення підсумків, що відбувалося минулої зустрічі. And I will share with you the summary that I received from Joel, but if anyone who was here last week would like to say more about what happened last week for the summary, I invite you to do so after I share what I can. Тож зараз я вам презентую невеличкий самері, тобто те, що відбувалося минулої зустрічі, і якщо вам є що додати, будь ласка, долучайтесь. Тож, наскільки я зрозумів, ви ділилися вправами, які ви проводите з дітьми. And we focused on exercises that can help create a sense of calm and safety. І ми з вами обговорювали саме ті вправи, які фокусують нашу увагу на створенні внутрішнього спокою і безпеки. And it sounds like there were a number of interesting and good ideas shared, and Joel was thinking that there was more that people wanted to share, but we did not have time to say it all. І була ціла низка вправ, якими ви поділилися, і здавалося, що у вас є ще вправи, але не вистачило часу. So our intention for today to start is to invite anyone who would like to share more about exercises that they have tried in their work. Тож мета зараз на цей момент запропонувати вам поділитися вправами, якими би ви хотіли поділитися з колегами. Тож, будь ласка, якщо у вас є чим поділитися, давайте це зробимо. Is there anyone who was present last week who would like to add anything or correct me in any way for that summary? Якщо є присутні сьогодні люди, які відвідали минулу зустріч, будь ласка, можете поправити мене, можливо, я щось не згадав щодо
минулої зустрічі. Чи все я згадав, що відбувалося? Бо ми вчора той раз так перестарались, що йому не залишилося часу, аж незручно, чесне слово. So you enumerated all the points we have discussed last time. Thank you for that. And to be honest, we were really very active last meeting. So this time we would like to give the screen to you, to give the stage to you, because we feel sorry that we didn't let Joe talking much. Okay, thank you. That's good to know. And Дуже приємно, дякую. yeah, it's ironic because Joel was excited that the group had so much to say. І, можливо, це звучить трохи іронічно, але дійсно Джо був дуже задоволений, що ви ділилися досвідом і у вас було чим ділитися. So I will happily begin by sharing more ideas, but I also want to invite you all to continue to contribute and to be a big part of this conversation so that we can collaboratively support the work that you are doing. Я дійсно з задоволенням почну сьогоднішню нашу сесію, але вас закликаю надалі бути такими активними, тому що той вклад, який ви несете в нашу спільну роботу, він дійсно підтримує, це є потужно, тож, будь ласка, і надалі будьте такими ж активними. And I wonder too, is this an example of a difference between the way that we work in the United States and the way that you work in Ukraine? I don't know. Where we get excited and we encourage collaboration with the group. And I'm wondering, is that not familiar or comfortable to the way that you are used to working? І перше таке питання, моя здогадка, можливо, підтвердить, чи це дійсно так, що це, можливо, різниця між нами, нашими культурами, а можливо, все ж таки є спільне в тому, що коли ми працюємо в команді особливо, ми підтримуємо ось таку колаборацію, тобто таке, вибачте, співпрацю, коли люди діляться. Чи є у нас таке в нашій культурі українській, коли ми підтримуємо одне одного і спонукаємо поділитися досвідом? I see head, yes. Okay. I think it's not just about the sharing. I will translate it in Ukrainian. Ірина, мені здається, що це не тільки та культурна дійсно різниця, де в Америці якби ми вчимося одне від одного, більше така співпраця в роботі, а в Україні очікування, що от прийшли, будемо вчитися, будемо слухати. Ми повинні вислухати, що коли вислухали одне одного, цього недостатньо. Треба якби почути роль вчителя, чи роль експерта, чи роль там міністра. Тобто така більш ієрархічна, мені здається... Patrimonial society, it means, yeah. There is a father, there are children, yeah. And we expect somebody to teach us, yeah. Мислі більше таке, я поняла. And unfortunately, it is. We are not citizen yet. We're just something like a people, like a mass. You are. You're just not comfortable with that feeling. You're just not sure. У нашій культурі є така можливість ділитися, ми ділимося. У нас є і між собою, і педради, і метод об'єднання, і вебінари, і курси, і всякі сайти вчительські, все це у нас є. Навіть на педраді можна рот відкрити, але толку, що тебе почують, мало. So there is
such tradition in our society as well, that we try to encourage each other. At schools, for example, we have different seminars, different meetings, and teachers try to encourage each other, and they share their experience. Sometimes we can be active at the bigger meetings, like with the administration of schools, but it might not be that helpful if we are too active to express our vision or opinion. Thank you. This is very helpful. Obviously, we want to be useful to you. And so taking just a minute or two to talk about this is helpful for myself and for Sal and for the other people from the United States to know what it is that you hope to get out of this meeting. No, Ірина. Окей. Це дійсно ці 2 хвилини, що ви поділилися, це дуже-дуже важливо для нас зрозуміти, як у вас це відбувається, оця співпраця, і коли ви ділитеся досвідом, це нам допоможе зрозуміти, які ваші очікування від наших зустрічей. Ганна хоче сказати щось. Ганна has something to say. Ганна? Доброго дня, дякую. Насправді тут представлені в основному в даному проєкті психологи системи освіти в основному. Є психологи, які незалежні, також тут представлені, так, які працюють, які мають власні практики і свою особисту практику, так, ведуть. І вони об'єднані у нас у асоціації психологів. І, значить, і діляться досвідом, і разом запрошують того чи іншого тренера, аби навчитися чомусь новому. Дякую. So there is a very interesting point of view as for me. So Miss Hannah is sharing her opinion of the situation which we can observe now in Ukraine. So the participants of this group are quite different. There is a group of psychologists who work in educational sphere, and there is also another group of psychologists who are quite independent. They work privately, and all of them are united in the Association of Psychologists, and of course they are very open to share their experience, and if they feel a need and interest, they can easily invite a coach to develop their skills and to meet together to share their experiences. Wonderful, thank you. I hear you. Yeah. So I would like to offer a topic for today's conversation that is another element of the skill building for calm and safety that we've been talking about. Сьогодні я хочу вам запропонувати один з елементів наших навчань, побудова або розвиток навичок, розвитку або тобто сьогоднішня тема буде стосуватися розвитку навичок про внутрішній спокій і безпеку. And some of the exercises we've talked about so far have involved the body, yoga poses and different breathing. And today I want to continue to focus on using the body. Минулого разу і взагалі ми говорили про те, що один спектр або група вправ
стосується саме контролю тіла. І сьогодні ми поговоримо, це, наприклад, були ж ті пози йоги або інші вправи, які саме були сфокусовані на роботі тіла. І сьогодні ми поговоримо більше про це. In order to do this well, I would like to ask someone to teach me how to count to 4 in Ukrainian. Can you tell me 1, 2, 3, 4? Угу. І для початку я прошу одного з вас навчити мене рахувати українською до 4. Хто може це зробити? Teach me slow. 1. 1, 1, 2, 2, 3, 4. 4, вчительська. Okay. 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Okay. 1, Ага. 2. 2, Okay. 3, 4. 4. 4. 4. It's fine. Okay, I'll try. 1, 1, 2, 3, 4. Yeah? Отлично. Okay. right. That's wonderful. You are doing Okay. very nice job. Thank you. Thank you. Today, I want to talk about heart rate variability. Can you say it again, please? Heart Про роботу серця. Ми будемо Ну, розмовляти ага. сьогодні про роботу серця і те, як серце працює, по-різному може працювати. So heart rate variability, we all have natural biological cycles that we go through. Угу. Тож у нас у всіх є свої біологічні цикли, які ми проходимо, проживаємо. Ритми роботи серця. Угу. Ну, саме, да. Угу. Thank you. Yeah, I don't, it's a tough word to translate. So, we have cycles for when we sleep, cycles for when we feel more energetic, all kinds of cycles. Тобто ми переживаємо різні цикли, так звані періоди, коли ми спимо, коли ми відпочиваємо, коли працюємо. And as you know, cycles can be rhythmic, can have a rhythm. І ці цикли можуть бути ритмічними, тобто мають ритм. Sometimes your heart beats slowly and sometimes it beats fast. Іноді ваше серце б'ється повільно, іноді швидко. And when you are relaxed, usually your heart is beating slower than when you are stressed. І коли ви розслаблені, ваше серце б'ється повільніше порівняно з тим, коли ви в стресі. But this notion of heart rate variability means that at any given time, our heart is going a little bit faster and a little bit slower. It is not constant. Тож ми сьогодні говоримо про те, що серцебиття не може бути постійно однаковим, воно може бути іноді повільнішим, іноді швидшим. When we are relaxed, as we breathe in, our heart beats a little bit faster, and when we breathe out, our heart beats a little bit slower. Тож, коли ми вдихаємо, ми розслаблені і вдихаємо, наше серце б'ється трохи швидше. Коли видихаємо, серце б'ється трохи повільніше. If you think about a time where you have experienced stress, you can feel your heart beating, you feel your heart. And no matter whether you're breathing in or out, your heart is beating the same. Якщо ви згадаєте досвід, коли ви були в стресі, можливо, ви пам'ятаєте, відчували, що ваше серце б'ється дуже швидко. І тоді вже не мало значення, чи вдихаєте ви, чи видихаєте.
So the more variability in our heartbeat is a sign that we are more relaxed. Тож, коли у нас сповільнене серцебиття, то це означає, що ми розслаблені. And knowing this, we can manipulate it, use this knowledge to adjust our heart rate a little bit. І ось знання про це може нам допомагати зрозуміти, який саме в нас стан. And if you can go from an experience of having a rigid heartbeat to an experience of having a heartbeat that fluctuates, then you are moving from Переходимо із стану стресу до стану регульованого, нормального. So I'd like to teach you an exercise to increase heart rate variability. Тож сьогодні хочу вам презентувати вправу, яка дасть нам можливість розвивати наші здібності, навички контролю серцебиття. Якщо це має сенс, то це мінливість роботи серця. Це, Ірина? Мінливість? Є таке? Тобто, що воно є і швидко, і що воно змінюється. Changeable, може. So it's not constant, right? In its work, right? Yes. Yes, so it goes up and down. Воно і швидко, і не швидко. І ми його регулюємо. So we are going to learn how to regulate the heartbeat, right? Yeah. І розуміти, що воно все рівно, воно різне, але ми можемо його контролювати. Тобто variability – це, я перекладаю, що це мінливість, що є швидко і повільно, але ми можемо це контролювати. So it can a bit faster or slower, but we are going to learn how to control it. Thank you. Yes. So before we can do that, it's important to know what your heart is doing right now. І перед тим, як ми почнемо вчитися цьому, нам потрібно зрозуміти, в якому стані ваше серце зараз. So I invite you to take your pulse, put your fingers on your wrist or on your neck, and just get a sense of what your current heart rate is. Тож, будь ласка, прошу всіх поставити ваш пальчик на зап'ястя або на шию і відчути, яке зараз у вас серцебиття. And you can keep your finger on your pulse while we do this short, simple exercise. І зараз, коли ми будемо виконувати вправу, тримайте пальчик на пульсі, тобто на зап'ясті. So when you breathe in, your heart rate may go a little bit faster. І коли ви будете вдихати, ви будете відчувати, що серцебиття пришвидшується. And when you breathe out, your heart rate may go a little bit slower. А видихаєте, будете відчувати, що сповільнюється. So what we will do, I will count. In Ukrainian, we will breathe in, pause, and then breathe out longer. Тож ми будемо з вами вдихати, затримуватися і потім повільно видихати на мій рахунок українською. So I will count in for 3 breaths. Я буду давати команду видихати на 3. Pause for 1.
і робимо паузу на 1. And then I will count 4 as you breathe out for 4. І ви видихаєте на 4. So it would be, you know, 1, 2, 3. Pause. Тож я рахую 1, 2, 3, і ви робите паузу. And then breathe out for 1, 2, 3, 4. Ага, і потім я рахую 1, 2, 3, і ви видихаєте. Okay, so we will do that. Everyone has their pulse. Тож поставте пальчик на пульс. So breathe in. Вдихаємо. 2, 3. Out. 1, 2, І 3, видихаємо. 4. 1, 2, 3. Вдихаємо. 1, 2, 3, 4. Видихаємо. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okay. Добре. I'm curious if anyone noticed anything while we were doing that. Шановні колеги, якщо у вас є можливість, вімкніть, будь ласка, камери, тому що дуже некомфортно у нас якось. Якщо є можливість, я буду вам вдячна, тому що якби не зрозуміло, ми бачимо імена, а не бачимо облич. I just asked to turn on cameras. Thank you, Joe. Тож цікаво, чи змінилися ваші відчуття? Я вибачаюсь, я зараз в дорозі. Я кажу, якщо є можливість. Дякую. Тож, якщо є бажаючі, будь ласка, поділіться вашими відчуттями, чи змінилися вони, чи ні. Контроль почався за ситуацією і, відповідно, уповільнився пульс. Miss Hannah is sharing her impression that at the beginning she felt like she is taking the situation under her control, and it was тож він у вас спочатку теж пришвидшився і сповільнився? Ні, не пришвидшувався, почав сповільнюватись, бо я почала своє здоров'я контролювати. Okay, thank you. Дякую. Тож, Miss Hannah shares that she felt that she is taking the situation under control, and she felt that her heart rate became slower. Thank you. Yeah. Heart rate became slower and a sense of control. So it's, yeah. Тож він сповільнювався, наш ритм, і це відчуття з'явилося контролю ситуації. So you have just proven an important point, that it is not just about how fast your heart is going, that adjusting your heart rate can very quickly have other positive impact. Тож ви щойно довели дуже цікавий факт, що, по-перше, ритм сповільнився, а потім ви починаєте звикати до цієї ситуації і брати все, тобто ви контролюєте свої почуття. It may be an impact in your thoughts, such as I feel more in control. Можливо, це вплив вашої думки, що ви замислилися, що ви берете це під контроль. It may be an impact in your sensations. What are you sensing with your 5 senses now? А можливо, це вплив того, що ви відчуваєте всіма 5
видами почуттів зараз, що йде вплив ваших відчуттів. It may be an impact on your emotions, how you are feeling now. А можливо, це вплив ваших емоцій, як ви саме себе почуваєте. And it may be an impact on your physical body. Does your body feel different now that you have taken time to breathe? А можливо, саме фізичне відчуття себе змінилося, тому що ви взяли ось ці 2 хвилиночки паузу на те, щоб правильно дихати, зробити вправу дихання. Has anyone noticed anything additional because of this exercise, even small things? І теж прохання поділитися, можливо, ще були якісь відчуття, навіть якщо це малесенькі, здаються неважливі відчуття, але все ж таки цікаво буде, якщо ви поділитеся. Давайте я скажу, ну, я дихальними вправами займаюся давно, тільки я дихаю по бутейку, у нас такий є, і мене колега давно навчилась, я, ну, приблизно така ж система, як це ви розповідали. Про відчуття я вам нічого не можу сказати, я сиджу і думаю, що у мене у 1-4 класах дуже багато приділяється уваги здоров'язбережувальним технологіям. І я вже сиджу і думаю, куди я це використаю спочатку 1 вересня. Так що дякую, класно. Okay, thank you very much for sharing the exercise. And as the matter of fact, Miss Irina is very experienced in breathing practicing. So she's doing. She has done that for. She has been doing that for many years, and Miss Irina can't really feel the any differences. But all she thinks is about the coming school year, the beginning of it, and she is going to teach the junior students from the junior school, and she has to pay attention to her course, which she is going to teach the health studying, and the only thing she wants to share is that she has she thinks when and how she is going to use this exercise in her teaching process. That's wonderful, thank you. And it makes me think Дякуємо about, дуже, це чудово. it makes me think about ways that we can take these ideas and apply them a little bit differently to work with kids. І це мене спонукає задуматися, як дійсно ми можемо впроваджувати такі практики, такі вправи в роботі з дітьми. So in the exercise that we did, we focused just on the breath and on the heartbeat. Тож в цій вправі ми сфокусували увагу на нашому диханні і на нашому серцебитті. But part of what is important here is the rhythm and adjusting rhythm. І теж важливо звернути увагу на ритм вашого серцебиття. Це дуже важливо. Це дуже важливо в цій вправі. Тобто ви коли робите цю вправу, так? So when working with kids, this can be used anything from bouncing a ball to playing music. Тож, коли ви будете практикувати таку вправу з дітьми, ви можете використовувати різні засоби, щоб допомогти дітям відслідковувати цей ритм. Це може бути якась музична композиція або навіть м'яч. For example, if you sit down with a student who is upset, you may be able to toss something like a ball back and forth between you as you talk to get rhythm going.
Наприклад, уявімо собі ситуацію, що ви спілкуєтеся з учнем, який дуже засмучений, і ви поруч сидите, тож для того, щоб вловити цей ритм, його відчути, ви можете один одному, коли ви спілкуєтеся, перекидувати м'яч один одному. And if you are tossing something back and forth, you can change how slow or how fast you toss the object. І тут в цьому моменті потрібно звернути увагу, коли ви передаєте об'єкт, ну, наприклад, цей м'яч один від одного, ви можете робити це або швидше, або повільніше. And that experience of rhythm is important, but there's another part of it that is also important. Тож, таким чином ви контролюєте, направляєте цей ритм, передаючи предмет з рук в руки, і також ви можете направляти таким чином і ритм серцебиття. If you are the person who is dictating the rhythm, who is influencing the speed, the other person may begin to match your rhythms. Тож в такому випадку ви людина, яка може впливати на швидкість передачі предмету, тобто ви впливаєте на ритм, а ваш співрозмовник ловить цей ритм і задає його собі. So using the ball in this example is a way to establish a rhythm between you. And then if you are breathing in a relaxed manner with heart rate variability, the other person may be influenced by that. Таким чином ви можете встановлювати ритм, і якщо ви контролюєте себе, ви можете сповільнити цей ритм, напругу таким чином і передати цей ритм вашому співрозмовнику. So you can teach a kid to breathe and watch their pulse. Тож ви можете навчити дітей дихальній вправі, а також відчувати ритм серця. Or you can toss a ball back and forth or do something that develops a rhythm between you. Або передавати м'яч один одному, щоб встановити ритм між вами. And use that as a connection where you can then guide the other person with your own relaxed body rhythm. І таким чином ви встановлюєте між вами зв'язок і можете передати свій стан внутрішнього спокою. So I'd like to pause for a moment in case anyone has any questions or thoughts before we continue. І тут давайте з вами визначимося, можливо, виникли питання, тож, будь ласка, поставте перед тим, як ми зможемо рухатися далі. I have actually a comment. I think it's very important. It's very important to understand that to set a rhythm, to kind of give your calmness to someone. It is important to understand that you calm yourself and you are able to calm yourself, because, and this is what I'm thinking about it, like non-verbally, we give much more information non-verbally. And for teachers and psychologists, especially during this stressful time, it's very important to understand that what we feel and how we breathe, how our heart rate works, we actually, even without ball,
we transform to our children. So this is why it's very important to kind of control our rhythms, calm ourselves down. And then from that point of awareness, from that point of calmness, we can give it to our children. We can teach our children to do that. But first it comes from the educator, from psychologist. Irina? Можна запитання? Ірина? No, actually, я хочу, давайте я скажу на українській, я сказала це на англійській. Я хочу сказати, що дуже важливо розуміти, щоб передати оцей спокій, вміти замедлити, зробити повільнішим ритм серця, дуже важливо розуміти, в якому ви знаходитесь стані. Для педагогів і психологів, особливо у стресовій ситуації, дуже важливо розуміти, що наша інтуїція загострюється, особливо інтуїція дітей, і вони щитують з нас. Тобто ви не можете, ми не можемо, вчитель не може навчити дитину, чи психолог не може передати то, чого в нього немає внутрішнього у самого. Тобто, щоб заспокоїти дитину, треба бути в спокійному стані самому. Тому практика повинна починатися з педагога, з мене, з лідера, наприклад. Якщо я на лідерській посаді, я розумію, що я передаю це тим, з ким я працюю, а вони передаються далі. Тобто це така цепова реакція. І розуміти, що спочатку я повинна заспокоїти себе, а потім я можу передати цей ритм комусь далі. Але, по-перше, це я повинна бути в спокійному стані сама. Thank you. Yeah. Thank you, Natalia. I think that is a fantastic point. And you remind me of an important piece to emphasize, which is we establish the shared rhythm and then positively adjust the rhythm. Дякую, міс Наталя, що наголосила на цьому. Це дійсно дуже важливо. І я хочу ще раз зауважити, що спочатку ми маємо свій ритм задати, свій власний, і тільки потім ділитися ним, розповсюджувати його, ділитися. Да. У нас є свій ритм, а тоді є спільний ритм. Тобто коли ми з дитиною, ми відчуваємо той ритм дитини, якщо вона в стресі. Тобто ми підстраюємося під її ритм дитини, але ми можемо контролювати і її заспокоїти. Тобто в нас є свій спокійний ритм. Ми починаємо спілкуватися з дитиною, ми теж якби всередині ми знаходимося такому на середньому поінті, на середній, де дитина в стресі, а я не в стресі, і ми якби знаходимо точку балансу в цьому, і тоді ми вже можемо заспокоїти, тобто ми можемо привести дитину, вийти на стан дитини, дойти до якогось балансу між нами і потім заспокоїти дитину. Так? Yeah. Shall I translate it? No, I just said this the same actually, like pretty much the same. And you know, the beautiful thing is I could understand what you were saying. І коли ви це показували, да, мені було зрозуміло, про що йдеться. Yeah, because I was explaining by hand what you said. У нас є Тетяна. Тетяна wanted to ask something. Тетяна? Я хотіла запитати стосовно, як собі правильніше нормалізувати дихання. Чи потрібно максимально глибоко вдихати, чи, можливо, саме затримувати довше? Ну, тобто, якщо в мене дійсно самої там стрес, да, я намагаюся регулювати, чи потрібно максимально ось тримати оту серединку, коли я ще вдихнула, але не видихнула?
чи просто намагатися глибше і вдихнув, видихнув, чи зависати довго-довго посередині, а потім уже видихати. Як краще, як результативніше. So the question from Ms. Tatiana is the following. Can you give a tip or a piece of advice how to make to regulate my breathing? There are like two options as she sees now. Shall I breathe in and make a pause, or shall I not breathe very deeply and make pause? How to regulate my breathing before I can start regulating the breathing of a child? Great question. Yes. My first suggestion is to practice and develop this skill before you are meeting with a child. Дуже гарне питання, і моя порада буде така, що нам потрібно взагалі просто навчитися мати ось цю навичку, розвивати своє дихання, тобто практикувати його перед тим, як ми взагалі почнемо працювати з дітьми. Because one, practicing develops more capacity for that variability in your own rhythms. Тож це буде дуже добре, якщо ви вже будете володіти своїм диханням і будете вміти себе контролювати своє дихання. But two, practicing allows you to be more comfortable with the process, so you're not having to think about the process, and you can focus on being with the student or the child. І якщо у вас буде розвинена ця навичка дихання правильного, ви в момент, коли працюватимете з дитиною, ви вже не будете думати про те, як заспокоїти себе і привести в стан в належний стан своє дихання, тому що ви вже будете знати, як це робити. And another important piece here is to find your own rhythm. I gave you 3 breaths in, 4 breaths out. That may not be your most comfortable rhythm. Також порада в тому, що кожен має знайти свій ідеальний баланс дихання. Ось, наприклад, сьогодні я вам презентував, що ми на 3 вдихаємо, на 4 видихаємо, але у кожного є свій баланс дихання. Ми відповіли на ваше питання? Have we answered your question? Так, дякую. Дякую, thank you. Я прикладу Маринине запитання. Marina asked question. She said that she had problems with breathing. She couldn't exhale because she stressed, and she asked if are there any limitation for children when we work with children. Are there any limitation with breathing techniques for children? Oh, restrictions, да? Restrictions. I would say, yeah. So I think the important thing to keep as our focus is the fact that we are all breathing all the time. Everyone breathes. Перше, на що ми маємо звернути увагу, на те, що ми завжди всі дихаємо, так? And like we were just saying, sometimes it's finding what is a comfortable pattern for breathing that needs to be our focus. І те, що ми говоримо, це те, що ми маємо знайти той баланс дихання, ту норму або ту комфортну норму для нас в диханні. But this may also be where focusing on something other than just breathing could be helpful, such as bouncing the ball, so you're not having to worry about your breath. Але коли ви в стресі, ви можете зосередитися саме на вашому диханні і відчути себе
і ще в більш стривоженому, тривожному стані, тож в таких випадках порада зосередитися на іншому об'єкті. Наприклад, коли ви будете передавати м'яч, ви не будете звертати такої сильної уваги на дихання, і це не буде викликати у вас додаткового стресу, додаткової тривоги. And also, if it feels hard to do this exercise, then maybe a little bit of practice can help it feel easier. Якщо от сьогодні здалося, що це дійсно така важка вправа, можливо, вона потребує практики і потрібно потренуватися ще. So I know we only have a few minutes left today, but if we want to spend more time on these sorts of topics, then in future conversations we could talk about other ways of adjusting the body to help reduce stress. Тож у нас залишається небагато часу, і якщо у вас є таке бажання, потреба, ми можемо і на наступних зустрічах говорити про те, як керувати своїм тілом в моменти стресу. So maybe that is, this is a good time to transition. I'm curious, based on what we've talked about today, are there any questions or topics that people would want us to focus on in a future conversation? І зараз, будь ласка, поділіться питаннями, які би хотіли розглянути на наших наступних зустрічах. Доброго дня. Доброго дня. Дуже б цікаво було б, щоб були більш практичні вправи, щоб ми мали можливість їх використовувати потім у роботі з дітьми чи з дорослими. So, Miss Natalia asks to share more exercises which are true to life, and we can use them in our work with children and adults. Да. Great. Another more tools, more practice. Авіна and Ганна. Я підтримую, так, дякую. I also support the idea of more exercises. If you can give us more exercises in the future. Дякую. Thank Yes. you. Anything additional people would like to say? Можливо, у вас є ще що сказати, поділитися чим, будь ласка. Якщо можливо, якщо буде, знов-таки, тут Оксана Береславська пише, що практики керованого дихання були б корисні. We'd like to get more... Не лише дихання. More breathing practices, more breathing exercises, and not only breathing. So... І, якщо можливо, знов-таки, як заспокоювати дітей з інвалідністю, особливо аутистів, під час тривог. And if it is possible, can you share more exercises how to calm down the kids with different disabilities, if it's possible? During air raid alerts. During air raid alerts. So, yeah. Yeah, that sounds important. Да, це звучить дуже важливо, дякую.
І ще, якщо можна, психологи, які більш досвідчені, які, значить, беруть участь у проєкті з Кіровоградської області, із Донецької області, просили для них, значить, ну, вже не початковий рівень технік, наприклад, а вже, ну, більш такі кейси, якщо можливо, давати, значить, з якраз комплексної терапії травми. So, and there is one more suggestion. There are many experienced psychologists in this group of participants from Kirovgrad and Donetsk region, and they ask to share not elementary level of exercises, but more advanced. So they would like to hear maybe some cases of complex therapy with trauma. Okay, thank you. Yes, I will report that to the group, and obviously Sal is here to hear it as well. And I think we are about out of time for today, but that is very helpful feedback, which we can incorporate. Дякую вам за зворотній зв'язок. Це дуже важливо, що ви про це говорите. Я обов'язково передам нашій команді про ваші звернення і побажання. І зараз вже час завершувати, але дякую вам дуже за зворотній зв'язок. Дякую. Дякую. Thank you. Okay, thank you, everybody. Дякую. Дякую 1, 2, всім. 3, 4. Дякую. Yes, thank you. I appreciate it. The fifth word for you. Дякую. Дякуємо. Thank you. До зустрічі, до зустрічі. See you next time. Yes. До побачення. Goodbye, everyone. Thank you. Thank you. Баба.